Vanakkam makkale! Welcome back to the Tamil channel. In today's video, we're going to look at verb conjugation. Now, specifically, comparing spoken and written version. In today's example, we're going to use சாப்பிடு, so eat, as an example. சாப்பிடு is the verb stem. So in Tamil, in order to conjugate, you need to first figure out the verb stem and then add suffixes to the verb stem and modify it to make it into a complete verb. We're going to start off with the present tense, first person only. So in this video, we're going to conjugate the verb சாப்பிடு in past, present, and future tense, all the possible ways you can conjugate it, and compare it written versus spoken side by side, but it will only be first person. If you want to see other videos where we do second person, third person, then let us know in the comment section below. Are you guys ready? Let's go! First, I'm going to read the written version, followed by the spoken version. One thing to note here, though, is that the spoken version is specifically to Jaffna Tamil. சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிடுறேன், சாப்பிடுவேன், சாப்பிடுறேன் நான், சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன், சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன். We're going to now do the past tense. சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். சாப்பிட்டு விட்டேன், சாப்பிட்டுட்டேன். சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்த நான். சாப்பிட இருந்தேன், சாப்பிட இருந்த நான். சாப்பிட்டேன், சாப்பிட்ட நான். Let's now have a look at the future tense. சாப்பிடுவேன், சாப்பிடுவேன். சாப்பிடப் போகிறேன், சாப்பிடப் போறேன். சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருப்பேன், சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருப்பேன். Fantastic! So that was, in first person, the verb சாப்பிடு in past, present, and future tense, written versus spoken. If you want to look or if you want to see other variations, let us know in the comment section below. Now, one thing I would suggest is go back, play the video again, and pause it after each verb conjugation and have a look at it. Something you will notice very quickly is that in the spoken version, it's very consistent that the ending is normally shortened. So that's something that you can find across most verbs. When in spoken Tamil, specifically Jaffna Tamil, the ending is normally shortened. So instead of சாப்பிடுவேன், it will be சாப்பிடுவேன். Do you have any more questions about verb conjugation? Let us know in the comment section below. If you haven't subscribed, please subscribe and give us a thumbs up if you like this video. We'll see you guys next time. Nandri Vanakkam!